Hello and welcome everyone. Welcome to my channel Cloudlearnerpro. ఈ పర్టికులర్ వీడియోలో మనం ఒక సింపుల్ ల్యాబ్ పర్ఫామ్ చేస్తాం. లైక్ సే నేను ఒక అష్యూర్ పోర్టల్లో ఒక సింపుల్ ఆర్ శాంపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలనుకుంటుంటే ఎలా క్రియేట్ చేయాలని ఈ వీడియో ద్వారా నేర్చుకున్నాం. సో రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది వెరీ ఈజీ కాంపోనెంట్ టు క్రియేట్ ఇన్ అష్యూర్ పోర్టల్. సో ఫస్ట్ నేను వచ్చేసి అష్యూర్ పోర్టల్లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తామని చూపిస్తాను. మేబీ మీ అందరికి తెలిసే ఉంటుంది, బట్ ఐల్ జస్ట్ షో. ఆఫ్టర్ దట్ మనకు అదే రిసోర్స్ని టెరాఫామ్ ద్వారా క్రియేట్ చేస్తే మనకు ప్రాసెస్ అనేది ఎలా ఉంటుందని కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. లైక్ సే ఏం వేరియబుల్స్ ఇవ్వాలి, ఎక్కడెక్కడ ఏం అప్డేట్ చేయాలి, లేకుంటే కోడ్ ఎలా ఉంటుంది, లేదా ఆ పర్టికులర్ రిసోర్సెస్ని మనం ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవచ్చు, టెరాఫామ్ డాక్యుమెంటేషన్లో ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలి ఈ పర్టికులర్ కమాండ్స్ని అని క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. అండ్ మనం ల్యాబ్ కూడా ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఇప్పుడు మనం ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి టెరాఫామ్ ద్వారా చెక్ చేస్తాం. బిఫోర్ డూయింగ్ దట్, లెట్ మీ క్రియేట్ అ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇన్ ద అష్యూర్ పోర్టల్. సో ఇన్ ద అష్యూర్ పోర్టల్లో రిసోర్స్ గ్రూప్ మీద క్లిక్ చేసి ఇక్కడ నేను ఒక సింపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో సబ్స్క్రిప్షన్ సెలెక్ట్ చేశాను, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను, డెమో -rg అని, అండ్ ఇది ఈస్టిఎస్ లొకేషన్లో క్రియేట్ చేస్తున్నాను. ఇక్కడ చూడండి వేరియబుల్స్ ఎన్ని ప్రొవైడ్ చేశాను, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ అండ్ ద రీజియన్. సో 2 మాత్రమే. సబ్స్క్రిప్షన్ నేమ్ ఈజ్ ద టాప్ లెవెల్ లైక్ పేరెంట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను రివ్యూ ప్లస్ క్రియేట్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. క్రియేట్. సో మనకి ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది. సో సేమ్ ఇలాగే నేను టెరాఫామ్ యూజ్ చేసి ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటే మనం మన కోడ్లో అప్డేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, టెరాఫామ్ అనే రిసోర్స్ గ్రూప్ అనేది ఒక రిసోర్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను రిసోర్స్ అని టైప్ చేసి azurerm _ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఈ పర్టికులర్ రిసోర్స్ని నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్. సో ఇక్కడ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన నేమ్తో రిసోర్స్ గ్రూప్ క్రియేట్ అవ్వదు. దిస్ ఈజ్ యూస్ టు కాల్ అవర్ రిసోర్స్ ఇన్ ద లేటర్ పార్ట్ ఆఫ్ స్క్రిప్ట్ అనమాట. సో ఇక్కడ నేను వేస్తున్నాను మై RG01 అని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఇన్ ద వేరియబుల్స్ మనం కొన్ని ప్రాపర్టీస్ ఉంటాయి కదా రిసోర్స్ గ్రూప్కి. లైక్ సే మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు నేమ్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది. సో నేమ్ ఏమి ఇస్తున్నాను, సేమ్ నేమ్ ఇస్తున్నాను నేను, మై RG01. అండ్ లొకేషన్. సో లొకేషన్ ఈజ్ వెస్ట్ యూరోప్. ఓకేనా. అండ్ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ని సేవ్ చేస్తున్నాను. అండ్ ఐ విల్ క్లిక్ ఆన్ టర్మినల్ హియర్, న్యూ టర్మినల్. సో ఇక్కడ ఈ ఫైల్ ఉంది కదా, ఎక్స్ప్లోరర్ మీద క్లిక్ చేశాను, ఓపెన్ ఫోల్డర్, సెలెక్ట్ దిస్ ఫోల్డర్, కోడ్ అనే ఫోల్డర్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను సో దట్ ఐ కెన్ సీ ఎస్ ఐ ట్రస్ట్ ద ఆథర్స్. సో ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ ఫైల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఐ కెన్ సీ ద ఫైల్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్ అనమాట. సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ టర్మినల్ మీద క్లిక్ చేసి న్యూ టర్మినల్ మీద క్లిక్ చేస్తున్నాను. ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ ఎ కమాండ్ terraform init, ఎంటర్. సో ఇక్కడ చూడండి ప్లగిన్స్ వర్షన్ అని చెప్పాము కదా, ఈ పర్టికులర్ వర్షన్లో టెరాఫామ్ hashicorp వాళ్ళు ఏమేమైతే ఇన్స్టాల్ చేశారో మాడ్యూల్స్ని, ఆ మాడ్యూల్స్ అన్నిటినీ ఈ పర్టికులర్ ఫోల్డర్లో మనకు కాన్ఫిగర్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ టెరాఫామ్ డైరెక్టరీ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ సమ్ ఫైల్స్ ఆల్సో. టెరాఫామ్ ఫైల్ విచ్ ఈస్ అవర్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫైల్ అండ్ లాగ్ ఫైల్ ఇక్కడ మనకు విజిబుల్లో ఉన్నాయి. సో నౌ ఐఎమ్ జస్ట్ రన్నింగ్ వన్ మోర్ కమాండ్, terraform plan. సో టెరాఫామ్ ప్లాన్ అని నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే చూడండి స్టేట్ ఫైల్ అనేది ఒకటి క్రియేట్ అయింది. సో ఇక్కడ నేను ఫర్దర్ వీడియోస్లో వాట్ ఈజ్ స్టేట్ ఫైల్, వాట్ ఈజ్ లాగ్ ఫైల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫర్ నౌ జస్ట్ సి, నేను వన్స్ టెరాఫామ్ ప్లాన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తానే స్టేట్ ఫైల్ అనేది ఒక ఫైల్ క్రియేట్ అయింది అండ్ స్టేట్ ఫైల్కి లాగ్ ఫైల్ కూడా క్రియేట్ అయింది. ఓకేనా. సో ఈ పర్టికులర్ కమాండ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు validate our Azure portal whether these resources are existing or not, and if they are not created it will give us the information saying
this services will be creating in the Azure portal. ఓకేనా. సో ఫస్ట్ టైం మనం అథెంటికేషన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ టైమ్ టు గివ్ ద రిజల్ట్. సో వన్స్ ఆ రిజల్ట్ అనేది పాపులేట్ అయిన తర్వాత ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఆర్ ద సర్వీసెస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్రియేటెడ్. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ రిసోర్స్ గ్రూప్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో రిసోర్స్ గ్రూప్ డీటెయిల్స్ మాత్రమే మనకి టెరాఫామ్లో అవుట్పుట్గా మనకు కనిపిస్తుంది. సో లెట్స్ వెయిట్ ఫర్ దిస్ టెరాఫామ్ ప్లాన్ టు కంప్లీట్ అండ్ దెన్ అగైన్ వీ విల్ సీ ద రిజల్ట్. సో ఇక్కడ చూడండి టెరాఫామ్ ప్లాన్ రిజల్ట్ వచ్చింది. సో ఇఫ్ ఐ జస్ట్ మేక్ దిస్ లిటిల్ బిగ్, here I can see what is the result. So ఇక్కడ టెరాఫామ్ ప్లాన్కి టెరాఫామ్ ప్లాన్ విల్ పర్ఫామ్ ద ఫాలోయింగ్ యాక్షన్స్. ఏం పర్ఫామ్ చేస్తుంది? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ వన్ రిసోర్స్ గ్రూప్. సో మై RG01 అనేది రిసోర్స్ గ్రూప్ ఒకటి విల్ బి క్రియేటెడ్ అని ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అండ్ రిసోర్స్ గ్రూప్ లొకేషన్, రిసోర్స్ గ్రూప్ నేమ్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేసింది. సో ప్లాన్ ఏంటి? ఒక రిసోర్స్ గ్రూప్ని యాడ్ చేస్తుంది, వన్ రిసోర్స్. దెర్ ఆర్ నో చేంజెస్ అండ్ there are no services or resources that it is going to destroy. సో ఇక్కడ మీరు నోట్ చూస్తే యూ డింట్ యూజ్ ద అవుట్ ఆప్షన్ టు సేవ్ దిస్ ఫైల్. సో బేసిక్గా వెన్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అవుట్ ఆప్షన్ దే ఆర్ సేయింగ్ టెరాఫామ్ కెనాట్ గ్యారంటీ టు టేక్ ఎగ్జాక్ట్ యాక్షన్స్. సో అందుకు వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ టెరాఫామ్ ప్లాన్ కమాండ్ నేను అవుట్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ test.tf ప్లాన్. సో మళ్ళీ ఒక ఫైల్కి మన అవుట్పుట్ అంతా సేవ్ చేస్తుంది. సో చూడండి, నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివింగ్ మీ దట్ మెసేజ్, ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ మీ టు పర్ఫామ్ ఎగ్జాక్ట్లీ దీస్ యాక్షన్స్, రన్ ద ఫాలోయింగ్ కమాండ్ దట్ ఈస్ అప్లై. సో ఇప్పుడు నేను ఈ కమాండ్ని కాపీ చేసి ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాను, ఎంటర్. సో టెరాఫామ్ అప్లై అండ్ ద ప్లాన్ అవుట్పుట్ ఫైల్ test.tf ప్లాన్. సో ఇక్కడ చూడండి వీ కెన్ సీ కంప్లీటెడ్ మెసేజ్, అప్లై కంప్లీట్, రిసోర్సెస్ 1 యాడెడ్, 0 చేంజ్డ్ అండ్ 0 డిస్ట్రాయిడ్. ఇప్పుడు నేను అజ్యూర్ పోర్టల్కి వెళ్ళి రిఫ్రెష్ చేస్తే ఐ విల్ బీ ఏబుల్ టు సీ వన్ రిసోర్స్ గ్రూప్ విత్ ద నేమ్ మై RG01. ఓకేనా. సో ఇక్కడ రిసోర్స్ గ్రూప్స్కి వెళ్ళేసి రిఫ్రెష్ చేస్తాను. సో ఇట్ విల్ టేక్ లిటిల్ టైమ్ అండ్ ఇట్ విల్ బి విజిబుల్ హియర్. చూడండి మై RG01. సో ఇక్కడ నాకు రిసోర్స్ గ్రూప్ కనిపిస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్. సో టెరాఫామ్ యూస్ చేసి మనం ఒక సర్వీస్ని కానీ ఒక రిసోర్స్ని కానీ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ దిస్ టెరాఫామ్ ప్రొవైడర్ డీటెయిల్స్ ఫస్ట్, అండ్ దెన్ what is that provider authentication or configuration, then what is the resource configuration. So ఈ 3 ప్రాపర్టీస్ ఆర్ ఈ 3 కాన్ఫిగరేషన్స్ యూస్ చేసి మనం ఒక సర్వీసెస్ని లైక్ సే ఎగ్జాంపుల్ రిసోర్స్ గ్రూప్ని మనం క్రియేట్ చేస్తాం.